అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మనం వెస్టర్న్ టాయిలెట్ ఫిట్టింగ్ చేయబోతున్నాము. యాక్చువల్ ఇక్కడ ఇండియన్ టాయిలెట్ ఉంటే దాన్ని తీసేసి వెస్టర్న్ టాయిలెట్ పెడుతున్నాము. ఇక్కడ ఉన్న ట్యాప్ని మనం అక్కడ మార్చుకున్నాము. ఇది గన్ పంప్ కోసం అక్కడ ట్యాంక్లోకి వాటర్ పోవడానికి ట్యాప్, రెండు ట్యాప్లు సెట్ చేసాము. అవి అక్కడ ఇంతకుముందు ట్యాల్ చేసినవే, అందుకని ఇక్కడ జాయింట్ పడింది. అందుకని ఇప్పుడు కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకునే వాళ్ళు ముందుగానే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇలాంటి సమస్య ఉండదు. ఓకే, మనం టాయిలెట్ని తీసుకొచ్చి ఫిట్టింగ్ చేద్దాం. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ వెస్టర్న్ టాయిలెట్ చూస్తున్నాము. చూడండి, ఆల్రెడీ డోర్ ఫిట్టింగ్స్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత దాని వెనుకల పెట్టేది రబ్బర్ కింద సైడ్. దీని లోపల ఆల్రెడీ మనం వీటిని కట్ చేసాము, దీనిలో ఎందుకు సరిపోయే విధంగా. మనం దీన్ని ఇప్పుడు బార్డర్కి కట్ చేద్దాం. ఎందుకంటే వెస్టర్న్ టాయిలెట్ పెడతాప్పుడు చాలా వరకు కిందకు ఉండాలి. ఇది బార్డర్ కట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా సెట్టింగ్ చేసిన తర్వాత వైట్ సిమెంట్ పెట్టాలి బార్డర్. అసలు కొందరు లిక్విడ్ పెడతారు, మన దగ్గర లేదు. కదా whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me నెక్స్ట్ మనం హోల్ పెట్టుకుంటున్నాము.
స్టాండ్ పెట్టుకోవడానికి. గోల్స్ కుట్టిన తర్వాత ఇలాగ ప్లాస్టిక్ కట్టెలు కుట్టాలి. స్క్రూ ఫిట్టింగ్ కోసం వస్తుంది అది. ఇట్లా కొంచెం మన దగ్గర ఉన్న టూల్తోనే లోపల కొడితే ఇదంతా ఫుల్ టైట్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది.